Abusafo no nsiabo memamu nyina adwo adeba Oyerepa TV so anwumre nsamude from emu ene ama hodo be so ene ye de betum anim ebra Ghana ewo akono a one Nigeria esi akan ene pamwotwa no emrahye bedwefo akwa asetena ama E11 no waje tum na so dom kuma na de osore Omampani abedi chire Dr. Muhammad Baumia de atudwa sa amanfo se ase wayi nani e de free oman chichire ho na abefo de na ode nani ahweso Omampani dada John Dramani Mahama so de atudwa se ekwan afa so a ye bibia ye na amanyesem no ye hwe ne bio for Mexico mamuniatie ene se nipa boni ni bi di toasan ho a wakum nipa beboro aduru no abusafo nsam no edoso atifinsam na mede amamui oduyefo na nasabre pinaman ena matanase a mesumi afi ensam no nyina enie enne mrahye bedwafo ekwa asetena ama E11 a efrim resante yaka ho nsama no ene wode ose akwakoyo a omagye atum na eso edom kuma no de ebra ba se omagye atum no wode abufo esore a omo anka ho bi The principle of taxation, of it being equitable, of it being fair, is defeated by Adam Smith principles of taxation. Certainty. Who are we taxing? When they walk in here, Mr. Speaker, I've heard the Minister of Finance speaking. He came here with 1.75. Today, I see even electronic transfer levy. Not what was in his budget statement. He said electronic transactions levy. So what are we dealing with? Then, Mr. Speaker, this tax, the incidence is 3.75%. So anybody who will be paying e-levy must compute 3.75% and not 1.75%. Because back to back, the telecos are already doing 1% on wallet and another 1% on cash out if you were an electronic money issuer. Therefore, the cumulative effect of the incidence of this tax is 3.75%. Speaker, we are at a time when it remains a fact that the entire world is going through a tough time and Ghana is experiencing same. And if at this time we are asked to contribute as part of our responsibility to resolve the difficulties, it is only understandable that it will not find favor with some sections of the population. But Mr. Speaker, at the same time, we also have to remind ourselves that the Ghanaian believes in the principle of self-determination. If you ask the Ghanaian whether we should borrow our way out of our problems or contribute a little bit more out of our problems, the average Ghanaian, I believe, would say, let us share the responsibility to get out of our problems. Mr. Speaker, traditionally in our communities, and I believe for many of my colleagues who are here, in our very local communities, in our villages, the principle of self-responsibility, the principle of self-determination always plays out. We have what we do that we call Amenyuma or Kwasafujuma in the Akan areas. In the Dagomba areas, I'm told they call it Karba. In the Volta region, they call it Duduowo. It is the spirit, the culture of working together to resolve basic challenges around us. E-levy, a Honson Summer Abagin Treha, a woman moon, so body a tour, our mobile money, no Honson, some exon, in some way say by the jar, a woman moon, and not just say, and yet as some Kitwa cry, and I'm sure that about by a Honson celebrate about them Cassia, any dom Kumano and 10. Wakawa Bawa, and they know what must be a Senka, Wobo, now a share Senka, naming Nabetimi, a Kuma, a woman, General, when you so walk out, not as they move on to go out, move PSA, and no one, woman, and so na campese. Woman, tie the air cost of cry. Nisanti, Omupia Coyeno.
said minority anase edom kumano ewo mu say anamo dom beka no edom kase so ma hye bedwam so ewo mu kwam so befa so nam so ama dom kumano so rekoye no e ka dom kase no majority no wo mo gina wo mu kwan no so age eye yilevi na too much so ma pass eye yilevi na ekoba say ne ifi na ne dakoya no e ya de say mobile money age eto wo so no e ya de say no so no e ba be ba so a ye beji to ase yilevi no e da ekọ age ba e na ekọ age ba no that breed ye wa pass as wagia to mu asabre no e sha say abeye adwuma e wo man Ghana of the Electronic Transaction Levy Bill 2021 say aye. Those against say no. Honorable members, the ayes have it. Ebusafano Matia no yilevi ajatum ewo mrasebedwe fie ne yeda so wo mrasebedwe fie ho a na we de ye ko jubilee omampani abedeche Dr. Bawumia ende school for musua agriculture agric students akohonom akwakosra no eho no de atodwa samanfo bi keka se asede anamonto woto nyina no akoye sa digitalization nko a ne mum no de fa oman kikire ho ne isikasem no wato ede ato baabi ahokyere aba omaimu enam so ama Ghana de hye pa ye ho a ye hu asene no enam so ama nipa dodo na ena etnetre wonsa wo omampani abadi akire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia a one ba oman sikasem toto ya odan no so ye nam so ama omampani abadi akire aba bekyerem se enye sa ampani ampa wayi nani anase wadawo nani nyina mu no eye digitization agenda IC abayani so se obaye ne nam so ama enipa bi onam kwati kwan edi oman sika ene oman sika ahodo ehwiegu botofin mu no yebetimi anam abefo kwan so ne yesi ano kwan no eno ne nani woso na oye ho adwuma nani nyina mu no enya ade ono Dr. Bawumia watwitwi nani kura omampani abedi akire nkase mu wa abra asuafo bi ekwasra no Jubilee House na woni won kasa na wotwem se ohwe oman ya emfia pii ni ena oman afa ato ye ho so se yebesi ketahye ene proye anokwan nenso enam se yentimi nyeje bia se beye betimi asisa ade ehunti no aban ba aban akọ oye bia entimi nso abapapa bia. We've been doing things for so many years after independence, and that transformation wasn't coming. And so coming into government and heading the economic management team, the president gave me that mandate and gave me that opportunity to focus on how best we can transform and modernize Ghana to make sure that some of the challenges, some of the risks that, people who just want to operate in our economy are facing. So how we mitigate those risks, how we make this economy an efficient economy. And this is why I have focused on digitalization. Sometimes people say, well, we thought you were an economist, but you are doing so much in IT space. Have you left economics behind? No, not at all. In fact, it's because of the economy that I'm focusing on the digitization. Because without building those pillars, our economy will just not be able to stand on its own feet. We need to build those pillars to allow all our sectors in the economy to be able to compete. And so we decided to address some of the major bottlenecks that businesses face, you in the agri sector face, through digitalization. First of all, whatever problems that exist and make this economy inefficient affects everybody. Whether you are in agri or industry or services, you will face those problems. If you don't know who you are dealing with, if identity, just establishing your identity is a problem, and you go to Dr. Kofi Mensah at Agric Development Bank
and you say to Dr. Kofi Mensah, I want to borrow money for my business. Now, they need to establish your identity, first of all. And if that is not clear, if there is any doubt about what your identity is, there may even doubts about your age and all of that, you are not likely to get that loan if you don't have a track record that goes with your identity. You have a problem. And we had a situation in Ghana where for 60 years we have a 30 million population, but we don't have unique identity numbers. And this is why we introduced and sort of went ahead to implement, because in 2008 the National ID Card Project was introduced in 2008. But when we came into office in 2017, we thought that was the key pillar for digitization of this economy. Ghana mampani dada John Dramani Mahama akọ America memu ene NDC for hɔ akọ akohia o den sempi na etodwa ne mu bi ene se odi ho yaw edi ho abrɛho se oba Ghana hanom a ye bibia yaya no amanyɔsɛm titiru ene de fa atemuafo ho ye friend se judiciary no ne senti wo de ato atemuafo panipa anim ene se wo hwɛ se saa nima no obetime yi ato nkyɛn na gidi a Ghana fo wo e wo mu no ye betumi atena honom. Abatu ekoso afempi mienu ene aduonu wo mamu ensema hodi opi ene bie mu ba ya sabre kasai ensem ne bi daso a ewo asemdi bia sansem namso ama akane mampani dada John Dramani Mahama aba betrim se ade baako a ha adwene wo mamu eka ho bi ema nukredi ene pepepe ye ntimi nkoso eye abanyu maku ahodo a edu ba bia ne ede amanyosem efrefro mu no o mampani dada nkase mu ewo America mamu ena wo trim se obepie mo judicial service wo memu a ebrause mpanifo betenase ne waye nsakaya ahodo pii ewo honum omampani dada eto ane nsem no so na wo twem se wo hwe ensem ahodo a NDC amonyeku kra edikopie mu wo court a ena mabato ekoso a eye mrahye bedwa akonya ahodo na kamia ense nka NDC amonyeku na ene di nkuni nanso nipa bi pese minkumnya ene won ko a edufuru penti no ekoba asa na bato ne nsuanso beto odwa no na odi akwakoma MPP amonyeku no ne nyina mu no ohune se breko animu no Oman Ghana tunase ne ye nsakraye pa ewo judicial service wo memu a ebeboa ama tentrene ne atimi aye adwuma na pepepe yenso atimi aba. We do have problems with the judiciary, I must say, and I think that it's necessary for some reforms to take place there. Internal reforms. It's necessary for the Chief Justice or whoever is in charge to make some reforms. Like the chairman said, since then we've been busy. We mentioned what we've done. We organized retreats immediately. The first one was in Ho. It was a national retreat. And so all the regions, the 16 regions came, gave their reports. And it was very interesting to listen to some of the reports. It made us realize that we needed to tighten a few things, because in some of the regions, the seats we lost, it was not, we shouldn't have lost them. Yeah, and so either because two people did not agree or somebody wanted to show that, look, if without me, you can't win this seat and all that. And so while you are busy campaigning, somebody is undermining you. And so there are some seats that we have normally won that, we lost. We comfortably should have gone above 150 seats, but even then, as the chairman said, there are some of the seats, that we won, but our arms were twisted. For instance, Chairman, if you look at the pink sheets and you calculate, the NDC candidate won, and yet the presiding officer was forced to declare for the MPP candidate. The case is in court, and we're hoping that justice will be done, and that seat will return. For Vice Chancellor, or Takrade Technical University, Reverend Professor John Frank ESHUN, to Ghana for United Titru, and then you make yewa institutions and him said,
akandifo a abeko ho e de ama saa adwumakuo no ye no mo ahomegye mu no ya yen kai wo mo bra mo te ase yesi ebehwe amomo wansa na ebe kai wo mo a ya kai wo mo. Vice Chancellor our Dr. KWABRE Technical University ano Reverend Professor John Frank ESHUN wodi afutuo amatemamufuo ni titiu ani institutions ye wo oman Ghana mu ekiri mu se emprempi no na wona wakwa ahomegye mu wasom oman no ewo wondwuma ahodo mu awie no makwa ahomegye mu no ene wona wabua pi ama oman no enkoso ntu atimi agina yie no na nka ya me se ye ayisan krofo no asinchen ye twa won mu agya ebasa na ha adwene papa ese fata se abra san krofo no etiase no yetumi ehye won mu animonyam yebo won mu din eka ne won mu aye ede kira man se ne be ya animonyam hye ebetumi aka wonum ama won mpo watu enyan kwatenten ede atena oman Ghana mu nanso ekobase yeto mu ajeje mu sana na akwase adwendwene kura no eboa ema ebinum ewuwu ntentem wokasa kire mu se oman biada obi a wasom na waboa ama oman na akonkan na sankrofo no yenkai wonum no ya na oman na nkasa no enye oman a ese efata animonyam hye. Professor John Frank ESHUN ede nsemwe atudwa na Technical University Teachers Association TWITAC KWABRE Technical University Chapter no one more wana woko ahomegye mu no animonyam. Ora Joseph Danso we titire ni edema University Teachers Association KWABRE Technical University Chapter no wode afutuo ema ekuo ne ma emprempren one more etiase ne wona wo ba adwumade no ase ekire mu se wonyere wo ho na onsom ekuo no ene oman Ghana nyina se ne be ya wokon wa homegye mu a ekuo no ebetumi akai wonom na wonnwuma pa wo ye no so one etwa so aba. My friends say here staff here one more sacrifice a lot for us and we are correct time say so university so they to me as a team that this don't support schemes don't support scheme so go a long way to also help them but university na kasa so at least from time to time go to Mrs. one teachers work retirement we as a team. Ora Emmanuel Ajekum Omane waya former lecturer wasanso pensioner okona homegye okasai bojira na dwumayefo nyina enem ekasai ede aseda PSA ema TWITAC ekuo no esan so eka kire dwumayefo nyina se wonyere wo ho so obeboa TWITAC adwumayekuo no na tumi so aboa ma wo mo ankasa so wokon wa homegye mu a enmonyam sha ese fata se TWITAC adwumayekuo no ede ma wonom no wonsa atumi ati amekasa ne se yebeko pension na ohwe sede na aseche muti wo Ghana na mu egu kakra but within a span of 3 years which means obi a complaining ama Abakrampo I think he a very good initiative by meeting his ministers and find a solution very amicable solution we are feeling it because it's out because someone there no fixed song it is every year no some nominal increment bi omre bema I don't know aseta no dey kakra dey feel mu ni say yen ya ye free mu no bebre ho a ye wo Abusafo ye ko awroko chamu kakra na wo mu atonton enkosua ewo ATI-MORKWA mensini mu fifi mantem anu dam a wosu wasam nyina ne se kosua no ne bo ne kosoro nto mo koto a ye nto na yedi wana woton kosua ewo TWIFO ATI-MORKWA district ewo mfimfim mantemu wonom ekasa kire mu se e ade nkosua bo ekosoro papa enam so ema asen kakra wonom edwa egu eye nkosua eton dwano nyina ene se enka ne nanka kosua ebo uyi creative akon a eye 13 cedis ekopim 18 cedis eye akese ene nketua ene kosua bo eye 25 Ghana cedis ekopim 30 Ghana cedis se wunguta se ska imienu emubia enya de a wobetimi enya kosua edi eno nom na Oyerepa nsam trofo etwetwe nkomo no mo kire mu se de akofa sa de we ya banyina eye abrobu a
ekosoro na soya beans na afen so enema a wono de boa ema poultry nkokɔ no enya aduane edie no enema a odi fidi wo no ne nyina abo ekosoro enam so na ama nkosua bo ekosoro saa wo kyeremu a so de saa nema a wobobɔ so nyina egu nkyɛn a ka sika bo ekosoro dodo enu nti wono de achopa enema wona a wono akosua ton ene wona a wɔkye kosua ton enya wono mo a said na wono modi kan aka no sɛnea aburobo ekosoro soya beans ene ka sika ho nsɛm ama ne mu so omaiga ne mu no nyina aka ho bi na ama kosua no bo akosoro maame a wɔka ko ehu bi a wɔmoton kosua no eye madam Rebecca Kran wono no no Oyerepa TV samtwafo etwetwe nkomo ɔto a ne kasa yɛ so kyerɛ mu sɛ wɔde achopa ene adesɛdeɛ ɛbɛma Ghana aban sɛ obetumi ahwɛ ama abura a ɛba ɔman mu ni de wɔ ɔman mu ne nyina ho nsɛm no wɔn betumi ama ne bo no agyina de agyina anasa akɔfam de ama wɔnom ɛnte sa nkaka wɔn adwuma no ɛyɛ ade abegu kura na afiri wɔnom nsa nanso ɛyɛ ade ɔmo nso no wɔnom etumi ɛbɔ ɔkonomi ne paa anonim sɛ nkosua ne 220 230 ɔba na ɔsi nkosua 2450 ei ne boy den na ne bu afu na obi na kra me na me sika nso nti obu e so oto 10 kra na me se ne sika nso ne nti no obe so oto 5 because sika na ode ba ne enso yen so ade ne gu ho e ba pro e be sei onu yan yen so ye hia no nti ne sra man yesre na ndi mu a wo mo ba beto ne company yen so ye kotu ba beto ne yen so ye company se no bo ade nti onye wo bibi kakra emfa ma yen sa da yen sa yem on hwe farm fo no mo so ma biare no wo produce mo na ekukọ no eto no enya farm because se na say fit akukọ kosua no kofa ye nkete bi sa farm ka je ne se farm no so ekukọ biane ode ma won no e de wo ma ni komu di 10 no de ma won oto bu mu em se ne bo ade nti sa do bete so no oto so bo se eto no so akofom ti yesra ba onwa won na biane ne bo no nkofom ye so entumi kofa na ye nuanu so entumi nkofa o so ba fa we ono wo so nya kwan entumi nton so egg association for ne ye ka say yesre sa ban hu farmers no no mo onko isi no mo kakra ye kwa de eku ye kase pa na biane ne da nchen a product bi o mo de fra aduane ne man kokọ na ma shells no eye den e ma kosua no bi a ne ho ye den a entumi emobọ to see a mo yi sa product we bre na fifi ma shells ne bi a ye mmere kwabra ne eso ohuru kosua no kra na abọ wọ ne nsem wo mu ni nyina ye ka e ya de bre mo ase bi o mbe fa koton no e mo nua ton ne ade no obi se me nua na papa na ye se ni nyina ye enuro na mo de fra aduane man kokọ no mo yi afiri mu so wo se sa ye ne kofa ba no you say kosua kofa kosua 23 oho ka je ba ku 150 be se ha 45 24 cities 50 pesos why kosua 25 cities wo dey 50 pesos imagine you kuma se kwan be ba e fa bobo so wo dey 50 pesos wo ga for 2 cities ko bra ne obefa konua otumi nua na abobo no osho no dey abro se hwe menua yes a pro o se abobo eti ono wo check anafa so wo ye adwuma so na wo di dem de bia e na asa yesre no enema modern yesre na ala ye nim se enema modern so yesre no on hwe farmers nkakra no mo so ntumi kunyama mu aye ne nso etu yensa ekoya no ne amfa o ye bedding ankoto obi so ma de se de no ebusafo ya da so a won finfin mantemu na dropperfo a eka hyen e de free gomoa akuti eko gomoa fete ya no ewo gomoa east mansin mu ano dam a wo sun o ma asem nyina ne se ekwan a omunam so no enye nti wo hie wo ka na no wo de fa so ba ko mienu ana asase Adriver phone bia one mo fa passenger for every gomwa akoti kopie mo gomwa afete e gomwa east mansini mu won finfin mantemu e kasa chemu se emu ya papa ni nyina ene se won kwantempo a wonam so di akoni aba no kwantempo no asai aye bonchi monka ko te wo so nyina tutu afiri so enu nti ne won akoni abadie no ya na eden papa e de ma wonom o kasa chemu se enam se kwan no enya ni nti no e ma won akoni abadie da no e yo ha kese e de ma wonom ono party nsam troni o katachie da ko e twetwe nkomo no mu se emprepi won mo edi akoni aba okwan no so won kwa anasa won mo ba no eya na konfirmemfo so etata won mo e okwan no so ni na ene se kwan ne nyen tika ne nam so a e koboko nya de aka na etimi emia ne nantem se na ebe ya obede ne ho e de afiri akonfirmemfo yi ensem enu nti no eye won mo nam kwan no so ya na ehu ahye won mo ema won mo suro esansa akonfirm po a won mo enam kwan no so a won mo je won niema no ebi mpo kutatuo nti na mo suro mo nkwa se anhwa na obi kura ene won mo akopere so ama won mo akotutuo e de aba won ama
wɔn mo nkwa afiri wɔn nsa ɛno nti wɔn mo kasa de ato wɔn mo chief executive anim a wɔwɔ Gomua East mansin mu ɛyɛ owura Solomon Da Kokwam kyese wɔn ano yɛ ka ho bambɔ ho nsɛm a wɔdi kan ɛwɔ hɔ kyese head of security wɔn ano yɛ number 1 ɛno nti wɔn de to n'anim na afei so wɔn mo MP a wɔwɔ hɔ ɛyɛ honorable Desmond Petu wɔn mo mmɔden asɛ saa ɛkwan no wɔn bɛhwɛ na mo ayɛ ama wɔn sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ama ehu a abɔ wɔn ɛne akɔnfo wɔn mo tata wɔn wɔ kwan no so na kwan no a ɛnyɛ ɛnam so ɛma ahokyerɛ ɛba no ne nyinaa atumi afiri hɔ ɛde ama wɔn ɛyɛ program papa nti sɛ aban wɔ bibi a yɛsrɛ na ɔhwɛ na ɔmmɛyɛ no ntam ɛyɛ program kɛse paa na yɛ kwan ɔbɛsa na nti ati sɛ bi abɛɛ busumi baasa na nam kwan da interest rate nti aban do to abɛɛ ho bibi ama hena ɔbɔbɔ yɛn paa nti yɛ ade srɛde ɔne no kwan dɛ aban ba gbɔhwɛ ne wayɛ ɔdama ne no kwasam ba but say ano wama police na tight wo kwan so ntama no so eja and this is an still na police for to balia ni na no enkwesi aga nti e besere sa police for no obambo bi amfam bo ye ho ban ye ne fete no ye mfa na ize is e nya boss 7 to 8 e was say ye pon 1 pon pe ho achi yes yeah so yes on ba boy na obes no mu pran because ye ma me no mo ka pesika ba sika no munya pra wa sata ba jefo okay nje kwan na ye ni ti no mo yes am e kwan na ye so kwan na ya me mento me go na wa stop me bro se kwan na ye a me mento me go na wa ba stop me kwan na ye ntia o de first second and no betu me stop se kwan na ye a am obes bi am gina kwan no se kase o stop me or speed wo me concern me chairman be very obey ni be chesi anu be se be kwati bi ojinwe estate along last year who be bia last year don fight dem ko ko te fama ko te tumi ni police barrier no so at by 10 no map sometimes you funu so mere omo say yes go funu ko ma be tata me free ATI-MORKWA na fe maba asante mantemeyemu na akọ danase ye no ewa AFIGYA KWABRE South mensimu ewa asante mantemeyemu a yewo eye ASHAN Children's Home ewo honum na pania be de kire woda no mame Christiana Kwadu e de atodwa sese de COVID-19 ba ya wiase nyina na yesi apenie na ye hunu de yenye no sabi ena kutia omo ewo ASHAN Home honum bra emu ana wo so munya no omantuma nya ne sa Mami Christiana Kwadu echirima omayimo din a ayenti no ama nipa kora ntumi emma eye nyankafie ho ebra no emeye o madoye se de first no na omoye no na wo mode eso wo masne no ntakofo hawo kese pa e de abre wo mu ne senti wo de study kese to aban enim se wo me o madoye won ta na hiem emfamra ankorankora enyanka efie na sakoba se wo de koma aban nyankafie nko a ya na ntumi emmoa eno no chese nkora ni nyina eye Ghana fo enkwala enye ankorankora bi ena ne ma mu nyina eye Ghana fo ema ena wonyanka fi ahodo a ankorankora bi ena ehwe so maami di nsem we se nyina atudwa emra Apostolic Church of Ghana ne fo ewo ofurukrom omukopie mu ewo ASHAN Home ho na wode Ghana sika esom 5000 anase empim enum fridge anoni ahodo me chia drinks ene nema ahodo edikopie mu ewo ASHAN Children's Home ewo AFIGYA KWABRE South menstinu emu asori ayade se wo muta so anibiefo asnepa bi ti se ekunafo wo mo fie ekọ anim schoolfo na afei enyanka hodo wo mu asori mu no ayade se wo mutimi eye abrano ye wo mu adoye enam so mama mi kire eni so de ma asori a wo kire se emfi maakon edunsun ni no mu no manya ayonkofa abana abranya so no wo mutimi so masne ewo enyanka efie ho anu achi no eye presiding elder wo asori mu eye elder Samson Kofi Redu wono so akasa ya wo kire se ehu behia se omanfo betai aso wo mu aseni na eye social responsibility a ewo se ankrankra bia etimi eboa emofora ahodo makwa hohiehiem sanse wo mu na daachi minum baye mpanin ewo oman we sei emu na oforu krom head pastor a wono so eda eye Apostolic Church of Ghana ano eye pastor Isaac Kofi Hacks wono so wakasai ede che ne yonkon
Nyankopɔn anase Kristofo nyina se abra na abra nyina no wonche odo emfa nche wo mu a omu ni bie enam so wo hye Ghana fo nyina so mu fo mu wure enhye Awurade Nyankopɔn mu esanse o mai mu ayedinde na so no nyame bam a ebetimi ayeye mu fo mu ni nyina ntu Nyankopɔn so tebe ne nyina betimi akoyie that nim say me abandon to ye ni ihihye yete but the American say if we trust in God and we believe in God, He's the one who will provide every need of us. So say ye any two ni person ye any two institutions so any and the world so ya mwakese free homba. Esa say nipa no de uchiri no kra o ye nipa. Well, but say the any two Awurade so na say twen we Awurade animu a. Though this time akoye say aye di mom, but say the tebia no Onyankopon beye kwan bia ese eso na ani bia maye. Ense say ye any two nipa so because this institution is na do mu bua mom, but ye any two om so bebre a. Den sha ebedi yebenya hwambo. But ense say eba no sa enti de mi wo afutu ami wo di mampanimfo nyina ne say yempagya ye ni ni enhwe osoro ni enhwe Nyankopon onu a obo Ghana man no onu nim kon ni yembe fa so ahuchiri de etumi ba but yenkan who say every condition is not permanent in this society and now in this world send ye tifa bia no ebi betwe mu akọ yemia ye ni engina na beboa ye yie pa no omo ba ni abe promising kola we no de eda ya akoma so omo ko ne sesi wo mu yi a omo mabi ne mom asori we die wo mu kura ye musa mfietuni aduonu ni omo nya ye mu eti se ye twa ye ni a na ba beto asafration sanse se de omo si kura ye mu no sanka nsori nyine kura ye musa enka ye ni hawo Obusafo mani guso amohwe Oyerepa TV ewo Kumase edum Bosheba building na ye homeso atonkra ye ba entertainment news na nakwa frempoma edebeba na Nigeria akanse no de ye guso a Ghana ya shaba ko Nigeria shaba ko ya boa simabese eduesia enum 65 minutes ye bompa ese ye betimi de saa ko nti wo fia na de mpaebo no etaye chi metwa me ho na entertainment news atoa so Emma winyina ajo Oyerepa dofo eni ahwefo entertainment news yaboa no any trending news ekoso ewo Ghana eni amanfoforo so amahodo so ana yede besomo enwumre midin de nana akua frempoma nene de yede hya ase media personality abeku santana e kama yese nansen okasa pa na ode abeto abonten say ena no 3 music awards eba so no o se na ye better ese America for Oscars no Weekend etwamui ana 3 music awards eba so a Joe Metal ohima Mercy ne Black Sheriff mo eko performe wase na enu akyi ana Abeku Santana oye media personality de abeto abonten say eye 3 music awards eba so no ohwe a ose na efepe ye na ani kan so ode toto America Oscars na ene ensema ekosisi ase a na o kire say enya fekra na ani enyan enti se de toto 3 music awards eba so na anu ya de na o se Ghana ye gina ye nan so pa o kire ma Ghana for bo mo homoden omo performances any organizers are organize program no ochese dwumadie no ekoyie omo nkoso a no omo ntoa so na we de o se ye twa America for ye koye nimpa Sansoa ana eye opanyina ne din ede Sadiq Abdullahi ono ana organize 3 music awards no na we organizers no mpanyefo ni mu baako ono so de abeto abonten say se ka se Ghana and Nigerian artists ya why ana we foresight Nigeria for Sadiq Abdullahi organizer Emma 3 music nanu ya eba so na nanu ya interview mu ana yekobisa ne say so wo Ghana artist any Nigerian artist for pa ana o mani da ho ana o chem say oh te ba ne sa de Nigeria for mum ana o mani da ho isan say Ghanaian artist no o mani na ho sa de bia o mesikasem edi o manim wo chrema o creativity wo form san so ana o mu nwe nkwa kire enhwe da ache o mu panim prempren sesi eni hu sikasem a o mu nsa ebeka na eno ana obo shatawale din
say boom play ehya ase no na oye adwuma e wo honom a o campaignfo no ho bi ana o kire say o fresh atawale ne tena ase e di nkomo fa boom play ho eye say na nkomo fa ne content mra na o fa to boom play ni so said e be ya nipa dodo a o mbekọ so akotie ne nwum bia nko benya ho sika ana hyata ka kire ne say ono de they will hear your $1.5 million so the sika ne begu ne nsem de a ene adwum no obema ne bi san kwa ko ba say ene 1.5 million ni je na emu mfa anyom bra fa begu so and da chiamafo ko hwe a wonya sika de a ene on fa ne ho ene ne boom play a enti wanti ase o se Ghanaian artist dodo na oni o mkasa aye no o ma afie no kra ma ne face na emu Nigeria fo ne de o mu do ho jim esan say na o mu hu dache de ebetumi enfa so a ebetumi abaso nti no o mu do ho jim enei o kire say Nigeria dwomtufo no edwom no ekọ akire pa san so ana o mu sika so abeye bocho enso so Ghana fo say nothing enso say de Ghana fo ne de nothing give them a o kire say afa emoma nipa be boom play ne so ma ekwan ni so no ana afa Ghana artist eni abre o ho a o mu chesi no ene mpanyimfo ni bia nko o mu pekwan edo o mu nyomato ho so ekwan nim Burna Boy a oye Nigerian artist oye musician na obonyo no ono nso na say o trobeto on Twitter ekeka ansem bia netizens so ye amanfo a omo internet ni so a de ekoba nyina omo ni tua omo do ma no tum no netizens omo abobọ omo adwene e de a kire Burna Boy that be a passion. Burna Boy Nigeria dwumtuni a oba Africa ha say no dia nipa dodo na atene nka omu nimu no na nanu ya na otrobeto ne Twitter account so say eba ne dwumtu mu pa dia the whole Africa onu na ti so o kire so a o si woni size Nigeria o Ghana o other African countries so ekeka mu nyina bom kra na enya mutipen kra mpo eno no saa so ana ba ne sikasem ejapade ne ahode so a o si obie ni hono ma onu ne yepe o di Davido any Wizkid a o so ya dwumtufo wo Nigeria emfato ho say o wo sikase wo mo oto so say wa wunim a we musician na obeba bonten abetro bibia fa ne ho say ka o wo chen wo ana say edin a waje chen wo no eye ntro no dwuma wo di bedi wo no enya asem keto esan say enya mo size ana say mutipen kra ene no eno ena netizens a emu wo Nigeria ne Ghana anye wo mo de o mo so ba bonten bekeka bi ebubo bi de mane Burna Boy kire say ontena ba bi kra na nya de a waje din chen obi omru obi aso ana woni sika so enchen obi a enye de hia no no o mo kire ma on fa nye dwomtro na wonya enumdwa no na emfa ne nkosi hwe as they fly like helicopter now by the grace of God and inshallah we dey move question but they no get the answer. Okay your boy ya ye boy de ani abro de asade ani GFM said ye be ya more vim e betimi de goals ni bi aka ho afei so ye Will Smith ensema enra e beto abonten say what secrets rock ani so no say what the achelpa abrewi asifo nyina Enano Oscars eba so ewa America Will Smith ekosi Chris Rock eni so ewo stage no ode eho achelpa aba abonten ochiremu a ewo mu se ensema Chris kan no eye ne ya esan se ne yiri ewo hoi na owo medical condition a enu nti na eha no ama ne tiri ho etutu a ema ne kokoyi Sakura enu nti oside be gina stage so a okan ne yiri etiri ho asem se ne tiri ho aye Sakura no enu ane hye na bufo a ema no ede ya wo ekọ stage ne so ekotwa ne so na emum enye se sa na o hwehwe no ana sa na wo pe no chirema wose wagu ne ho anim ase o chirema na nka wose o hye ne ho so kakra na enso o de eho yaw ane kokoye sa enti wosre se Chris emfa ne fom so nche no na violence ana etutwa sem de enya de a esefata se oye o chirema e wose wo ye nhweso e de ma ene mebu no enti entwa ye enti Oscars mpanyimfo ene afei Chris Rock ene amanfo nyina a wo mo hu sa ene ye we sei no emfa ne fom so nche. Oh wow Will Smith ewo mu se Will anya de so kosi obi ani so ewo international stage so enso so Chris wo so ye betu fu ejina Ghana na ye to ma ne se ya na mahwoma no ho yie ewo obi yire ene ne family ho ensensem ho ye begina story we ya so na ye the entertainment news no aba ewie ye meda wasesa wo jebre na wo hwe ye ewo Oyerepa TV so nyame adom wo china ye nsa nhia medin e de nana akua from poma Oyerepa entertainment news ye aish emu ade adios.
Yabada Nana Kuya Frempoma as entertainment news and Wadiabano, Yademoko Amahudo so and Simo. Arosa Mayasaka, Edia Free Nigeria Memu, and say a year Kaduna State, a Tifia fan baby, the Pabonophobia, a coche, Oma, a tea, Ketechemu, Numum, Ama, see a domicino, in Nim Omanu Cecilia. ANC free Nigeria mine kropon Abuja ene Kaduna State e kwantempon so ene se nipa bonifo bi akwakoka kwema numu ena eye train bi a nipa bese wo ha atimu no ode topa ya akwakoshe keteke ne kwanso amanato namso ama nipa no wati keteche ni mu no esi ya wo dwane no wasasa na etu agu so ama etu akeka pi na ama nipa ni bikra efri mu enkra ne tokoso twem se bese abusumi nsia mu ani no ye ni pray ni so a nipa bonifo fu yakwa kan keteche bi ekwem ni nyina mu no empanifo de aba betudwa se enam aboneyefo a empepi na okota akontufo okwan mu aka hu bia manipa dodo na a otu kwan free Abuja eko Kaduna no emu fa dodo na epeketeche fa efise empepi na eyade ye free Nigeria na fe yakọ eye Mexico memu eho so eyare hosem na yaba ene se nipa boni ni bi ere topa ya hye ne ho a okogejai ede agu ba bi ekowi ase nipa be se dunu de ode etu na kan munyina Eka free last teenagers ewo Mexico memu ene se nipa bonifo bi akosane etu agu adehye bi so ama kowi ase no enipa aduonu de we free atiasefo asase so Sare Hussein nam so ama Mexico mampani Andres Manuel Lopez Obrador ababonte de ne ya konsem ama musuaku ahodo a won adehye free mu no egina so ade ato adehye anim se eyade asabre kase no wapa baasum kro bi a oye nhwemu afa Sare Hussein so asade ato asra adome wo Mexico mam ene apostifo anim se onye ni obetimi bia se beye nipa bonefo a ene odi awu e wo Mexico mam eka ho bi ama bese emfie dunsia ni no awudi a wodi wo Mexico mam eko bese 340,000 no obetimi asia no ni nyina mu no empanfo abo atwire de aba betwem se nipa aduonu a wowu no emudun so for Newman College Department of Medicine say ensemu nyina say pese odi nurse na odi ni ya for ni kire honom na baby abeda nyina mo student loan ya GB ho no benya akwanya KWABRE na akwakoto adusua so o pese wo ye top up so a akwanya da ho e ma wo omo okuma se atwoma tachiman omo number is 0574 116617 ofra omo ebejo so ha na anwumre no sia kase boy bobo no de free Oyerepa TV so kuma se dum e baaye no yede nyina esie Ghana ne Nigeria kense no omugu so Ghana shebako Nigeria shebako akasema bese dunan na ne nyina abawie ye yenkoso mompaye emfama Ghana yede mu nyina mase se munya bre na mohwe yen oduefo na na sabre pinamani Christ asodwen ka mu nyina